morning. Welcome to Morning Special. 여러분 안녕하세요. 8월 1일 목요일 저는 케이런입니다. It's very easy to think only about your own convenience, and especially when we're in a hurry, when we're busy, yes, we tend to forget about others. But when it comes to safety, there should not be an exception nor an excuse, especially when the safety of everyone is at stake. 화재가 발생할 경우 소방차가 늦게 도착한다면요, 큰 문제가 되는데요. 소방대 도착에 걸리는 시간이 5분을 넘어가면 재산 피해는 3.6배, 인명 피해는 1.5배로 늘어난다고 합니다. 최근 이런 문제를 개선하기 위해 도로교통법이 개정됐는데요. 소방시설 주변 5m 이내 주정차의 경우 과태료가 승용차의 경우는 4만 원에서 8만 원으로, 승합차는 5만 원에서 9만 원으로 각각 인상된다고 합니다. 청취자 여러분, 잠깐 주차도 절대 안 되는 거 알고 계시죠? 소방시설 불법 주차의 경우는 8월부터는 8만 원. 참 기억하기 쉽네요. 네, 강화된 법으로 불법 주정차 문제가 근절될 수 있는지 주목됩니다. 여러분 안녕하세요. 수진쌤 대신 잠시 진행을 맡은 저는 케이런입니다. 여러분 너무너무 반갑습니다. 사람이 그래요, 그쵸? 내가 바쁘고 정말 빨리 뭔가를 해야 될 때 1분이면 괜찮겠지, 5분이면 괜찮겠지 이런 마음을 가질 수 있지만 절대로 불법 주정차 문제가 더 이상 문제가 되지 않았으면 좋겠네요. 특히 이렇게 긴급한 상황에는 더더욱 그렇겠죠, 그쵸? Yeah, I mean, there's nothing worse than not being able to save a life even when there's a chance, right? And that chance can be as short as 1 minute or even 30 seconds. So please don't park where you should not park. Well, with that in mind, let me give you a quiz question. This thing is generally installed in public areas, including streets. It is generally red, and firefighters use this thing to get water. Now, what is this thing? Is it number 1, hydrant, or number 2, eggplant? One more time. This thing is generally installed in public areas, including streets. It's generally red, and firefighters use it to get water. What is this thing? Is it number 1, hydrant, or number 2, eggplant? 네, 오늘도 청취자 여러분의 많은 참여를 기다리고 있습니다. 퀴즈 정답 보내주신 분들 중에 추첨을 통해서 5분께 비타민C 세트를 보내드립니다. 또는 소식, 소감, 그리고 방송 중 궁금한 질문 있으시면 언제든지 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스를 이용하셔도 상관없습니다. Alright, then let's kick off today's show with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴보는 시간입니다. Touch Global Headlines 시작합니다. South Korea's National Security Council expressed strong concerns over North Korea's recent short-range missile launch. 국가안보회의가 어제 북한이 단거리 탄도미사일을 발사한 것과 관련해 강한 우려를 표명했습니다. Japan announced that it still plans to remove South Korea from its trade whitelist, which is a list of trusted export destinations. 일본 정부가 화이트리스트에서 한국을 제외하는 방침에 변화가 없다는 입장을 재차 밝혔습니다. Massive wildfires in Russia's Siberia have ravaged an area equivalent to a quarter of South Korea. 러시아 시베리아 지역의 대형 산불이 한 달 이상 지속되면서 남한 면적의 약 4분의 1이 불탄 것으로 알려졌습니다. China has announced that it will stop issuing individual travel permits for Taiwan. 중국 정부가 오늘부터 자국민의 대만 개인 여행을 일시 중단시키기로 했습니다. Italy's Supreme Court has ruled that students should not be allowed to bring lunches packed at home. 이탈리아에서 학교 급식 대신 가정에서 도시락을 싸오는 행위를 금지하는 판결이 나왔습니다. South Korea has begun test operation of a drone delivery system to send public or relief goods to remote villages and islands.
섬이나 산골 오지 주민들에게 드론으로 물품을 배달하는 서비스가 시험 운영됩니다. Now, those were the headlines, and for the headlines and much more, here is Walter in the studio. Well, good morning to you. It's like deja vu all over again. I think somebody put us in a time machine and we've gone back in time. I know we were sitting in the exact same seats, what, 2 years ago? Yeah, something like that. It's great to see you again, Kaylin, and I think our listeners also feel the same already. Messages are pouring in. 아, 감사합니다. 이동일님께서요. 안녕하세요. 케일은 선생님 반갑습니다. 네, 저도 반갑고요. 김형욱님께서는 우와, 케일은 쌤이다 라고 하셨는데 우와, 김형욱님이다. 네. 박희승님께서요. 굿모닝, 케일은 쌤 오랜만입니다. 반갑습니다. 제 자리로 오신 기분이겠어요. 수고해주세요 라고 해주셨는데요. 저는 굉장히 떨려요, 지금. 왜 그런지 모르겠네요. 네, 손발이 아주 차갑고 떨리는데 네, 여러분 제가 오랜만에 생방송을 하니까 혹시 실수를 하더라도 너그럽게 봐주시길 바랍니다. At the end of the day, we're only human. That's true. 김영님께서는요. 와우 반갑습니다. 휴가 다녀와서 오랜만에 듣는데요. 케일은 선생님이어서 더 반갑습니다. 라고 해주셨는데 네, 저도 너무너무 반갑고 친정에 온 듯한 느낌이에요. 월터 선생님이 제 이제 오빠인 거죠. Technically, yes. Okay, well, Walter, it's good to see you again. 자, 이제 여러분이 방금 들으신 헤드라인은 모닝스페셜 홈페이지 헤드라인 다시 듣기에서 무료로 들으실 수 있고요. 많은 이용 부탁드릴게요. Let's go over the headlines now. All right, headline number 1. South Korea's National Security Council expressed strong concerns over North Korea's recent short-range missile launch. 국가안보회의가 어제 북한이 단거리 탄도미사일을 발사한 것과 관련해 강한 우려를 표명했습니다. So specifically, these strong concerns are focused on the possible impact that the missile launches could have on diplomatic efforts towards peace, of course, here on the South Korean peninsula. 네, 북한의 단거리 탄도미사일 발사는 이 한반도의 평화를 향한 외교 노력에 영향을 미칠까봐 강한 우려를 청와대에서 보이고 있습니다. So in a statement, the Blue House or Cheonghwa-dae issued saying this, that they have determined to continue diplomatic efforts so that momentum is not lost in restarting the denuclearization talks here again on the Korean peninsula. 네, 그래서 청와대에서는 외교 노력을 지속적으로 할 거라는 발표를 했죠. And the specifics of these most recent missile launches were said to be flying at an altitude of about 30 kilometers, slightly lower than the missiles launched about a week previously, as well as the distance that these missiles, or at least what many outlets are calling missiles, flew, was also said to be shorter, this time flying around 250 kilometers. 네, 일주일 만에 벌써 두 번째 단거리 탄도미사일 발사였는데요. 사정 거리가 한 250km 정도 됐고요. 높이는 30km로 첫 번째 발사보다는 약간 고도가 낮은 것으로 발표가 됐습니다. And just getting back to the concern that these missile launches could affect the peace process here on the South Korean peninsula, on the Korean peninsula, the United States was also getting involved here, speaking to reporters on Wednesday during his trip to Bangkok. The Secretary of State, Mike Pompeo, gave a statement saying that he does think the talks will be started before too long, saying that he is hopeful, also admitting that starting these talks had taken a little longer than originally planned, but nevertheless remaining optimistic that the talks will indeed begin. 네, 또 한반도 평화를 위해서 미국의 국방부 장관이죠. 폼페이오 장관이 또한 한반도 평화를 위해서 그 대화를 재개했다고 하는데요. 네, 꼭 좋은 소식이 있기를 바랍니다. Okay, well then, why don't we move on to our next headline? Headline number 2. Japan announced that it still plans to remove South Korea from its trade whitelist, which is a list of trusted export destinations. 일본 정부가 화이트리스트에서 한국을 제외하는 방침에 변화가 없다는 입장을 재차 밝혔습니다. So the announcement coming from several different sources from the Japanese side here is essentially saying the same as they've been saying since this started in July, that the change is required because of national security concerns, and this
has been so far no date set for the announcement of the decision on removing South Korea from the so-called whitelist, but the process is said to be proceeding in Japan, and there could be some result as early as this week. 네, 일본의 입장은 아주 강건하죠. 국가 안보를 위해서 화이트리스트에서 한국을 제외하는 게 불가피하다라고 계속 입장을 주장해 왔는데요. 아직 화이트리스트에서 제거하는 정확한 날짜는 발표된 게 없지만, 네, 앞으로 어떻게 될지 참 어떻게 될지 우리가 지켜봐야 되겠죠. Definitely waiting to see what will become of that indeed, and the U.S. also playing a role here again as well. The comments coming from Japan came just hours after, again, U.S. Secretary of State Mike Pompeo said that he would meet individually with the foreign ministers of both countries as they attend ASEAN meetings in Bangkok. Again, his statement saying that he would meet individually, but there has been some speculation that perhaps there could also be a three-way meeting between Secretary Pompeo and both foreign ministers from Japan and Korea. 네, 미국 국방부 장관인 마이크 폼페이오, 특히 이제 미국도 역시 이 문제에 대해서 큰 관심을 보이고 있는데요. 양 국가의 외교부 장관들과 각각 만나겠다라고도 얘기를 했지만 또 혹시 3자 대면이 있을 수도 있기 때문에 이게 이제 앞으로 더 어떻게 될지 계속 관심을 보이고 있는 상황입니다. And in terms of the meetings going on there at the ASEAN meeting in Bangkok, I think it's also significant to point out that the foreign ministers from both Japan and South Korea will be meeting themselves as well. And of course, we'll have to wait to see the outcome of that meeting between those two foreign ministers. 네, 아세안 정상회담에서 또 일본과 한국의 각 외교 정상들도 만나기로 되어 있는데요. 네, 앞으로 어떻게 될지 큰 관심 부탁드립니다. Let's go over to our next headline, which is headline number 3. Massive wildfires in Russia's Siberia have ravaged an area equivalent to a quarter of South Korea. 러시아 시베리아 지역의 대형 산불이 한 달 이상 지속되면서 남한 면적의 약 4분의 1이 불탄 것으로 알려졌습니다. So the area being discussed here is in Russia's Siberian area. They have declared emergencies over these huge wildfires in the area. They have been burning now for a few days. The smoke from those fires has also been enveloping many cities in the area. And according to reports, the size of that area affected is some 3.2 million hectares. To put that into perspective, Belgium, the country of Belgium, is just slightly over than 3 million hectares. So that is almost the very same size as Belgium. And if I've done my math correct, that's an area equivalent to 6 billion pyong. 네, 지금 러시아 시베리아 지역에 산불이 계속되고 있는데요. 며칠 동안 계속 산불이 이어지고 있죠. 산불로 인한 연기 때문에 주위에 이제 다 몇 개 도시에서도 큰 영향을 받고 있어서 아주 큰 문제입니다. 대략 그 지역을 보면 한 320만 헥타르 정도가 지금 이제 산불에 탔다고 합니다. 이게 비교 대상이 있어야지 우리가 또 잘 알 수 있잖아요. 그래서 벨기에라는 국가 자체가 307만 헥타르의 면적인데요. 그보다 더 큰 면적인 거죠. Indeed, and that does represent roughly 25% of the entire area of South Korea. To put that into context for our listeners here, the area there in Siberia does regularly face these types of wildfires, but the impact this year is said to be more intense because of strong winds and unusually dry weather, as well as higher than usual temperatures in the area. In addition to that, also complicating matters is that local governments there have had their budgets cut and therefore are choosing to often ignore some of these fires in the more remote locations. 네, 또 대한민국 영토의 한 25% 정도가 지금 이제 불탄 것으로 보이는데, 이 지역은 종종 산불이 난다고 합니다. 근데 이번 경우에는 특히나 강한 바람과 건조한 대기 그리고 또 높은 온도 때문에 이제 더욱더 심한 걸로 보이고 있죠. 자, 그럼 다음 헤드라인으로 넘어갈까요? Headline number 4. China has announced that it will stop issuing individual travel permits for Taiwan. 중국 정부가 오늘부터 자국민의 대만 개인 여행을 일시 중단시키기로 했습니다.
So China's tourism ministry said that the decision will come into effect from Thursday and that the reason for this decision was the, quote, current cross-strait situation. Previously, solo or individual travelers from 47 cities have been able to visit Taiwan since 2011. So, of course, now we are seeing a reversal of that. And importantly, however, for the time being, this latest travel ban does not apply to groups. 네, 중국의 관광부가 이제 이번 목요일부터 자국민이 대만 개인 여행을 하는 거를 중단시키기로 했다라고 발표를 했죠. 근데 이제 개인 여행만을 포함한 거죠. 그룹으로 여행하는 경우는 해당이 되지 않는다고 합니다. That is correct. However, there have been some restrictions placed on tour groups back in 2016. Despite that, however, tourism numbers from China to Taiwan remained constant despite those group restrictions in 2016, with about 2.7 million people visiting from mainland China in 2017 and 2018. If these latest cuts to individual travelers remain in place until the end of this year, some are saying that it could cut the number of travelers by about 700,000. 네, 이런 제한이 2016년부터 있었음에도 불구하고 중국에서 이제 대만으로 여행 가는 관광객들의 수는 항상 높았는데요. 특히 269만 명 정도가 2017년과 2018년에 중국에서 대만으로 여행을 갔다고 합니다. 자, let's go over the next headline now. All right, headline number 5. Italy's Supreme Court has ruled that students should not be allowed to bring lunches packed at home. 이탈리아에서 학교 급식 대신 가정에서 도시락을 싸오는 행위를 금지하는 판결이 나왔습니다. So the two main reasons given for this decision to, again, not allow students to bring lunches that have been packed at home, the two main reasons for that decision are that it would be a possible violation of the principle of equality. There would be some concern that perhaps students or children from more affluent families would be bringing lunches that may make students from less affluent families feel uncomfortable. There also was a second reason quoted, and that would be that the unchecked food from home could create health problems at the schools. 네, 이탈리아에서 학교 급식을 학교 급식 대신에 가정에서 도시락을 싸우는 행위를 금지하는 이유는 크게 두 가지가 있는데요. 첫 번째는 이제 평등의 문제죠. 그래서 더 재정적으로 풍부한 아이들이 갖고 오는 점심을 보고 좀 재정적으로 덜 풍부한 아이들이 봤을 때 불편함을 느끼지 않을까 하는 이유가 있고요. 두 번째 경우는 집에서 갖고 오는 도시락은 건강상의 문제를 유발시킬 수 있다라는 그런 이유가 있죠. And if we look at sort of how this all got started, we need to go back to 2014 when a group of some 38 parents in northern Torino filed a collective lawsuit against the education ministry to open up the possibility of bringing meals from home, to have a choice of both. And recent polls have said that about a quarter of Italians do not trust school meals. 네, 이 문제는 사실 2014년에 처음 시작이 됐는데요. 38명의 부모가 토리노 북부 지방에 있던 이 부모들이 함께 그 교육부를 이제 고소했습니다. 그래서 학교에서 먹는 급식과 내가 이제 개인적으로 싸우는 도시락을 함께 갖고 올 수 있게 해달라라고 했었는데 사실 4분의 1 정도 되는 이탈리아의 인구는 학교 급식을 또 믿지 못한다, 이런 발표도 있네요. All right, let's go over the next headline. Our final headline this morning, headline number 6. South Korea has begun test operation of a drone delivery system to send public or relief goods to remote villages and islands. 섬이나 산골 오지 주민들에게 드론으로 물품을 배달하는 서비스가 시험 운영됩니다. So this was launched by the Ministry of the Interior and Safety in cooperation with Korea Post, and the drone systems are in a test as of now. The government, however, does aim to open 10 drone delivery bases nationwide by the year 2022. 네, 국민안전처와 우정사업본부가 함께 이제 드론으로 물품을 배달하는 서비스를 시험 운행할
하려고 하고 있는데 2022년에는 시험 운영을 이제 본격적으로 운영을 하려고 합니다. 그래서 전국적으로는 10개의 기지를 두려고 하고 있죠. And in a recent test that was conducted on Wednesday, a drone flew some 4 kilometers from Danjin, South Chuncheong province, to deliver medical relief goods to villagers on 2 islands off the western coast. That would normally take about 2 hours to deliver those goods. However, because of this drone delivery system, the delivery took just 20 minutes. 네, 수요일에 단진에서 2개의 섬으로 드론으로 의료 물품들을 배달했는데요. 굉장히 단시간 내에 할 수 있었다라는 소식입니다. Well, those are the headlines for today. 모닝스페셜 홈페이지를 방문하시면 새로운 메뉴를 발견하실 수 있는데요. 바로 헤드라인 다시 듣기입니다. 그날그날의 다양한 세계 뉴스를 2분 안에 확인할 수 있는 모닝스페셜 헤드라인 다시 듣기 모닝스페셜 홈페이지에서 무료로 만나실 수 있습니다. Now, before going to a song break, let's remind our listeners of the quiz one more time. Sure thing, I can do that. Today's quiz asks this question. This thing is generally installed in public areas, including streets. It is generally red, and firefighters use it to get water. What is this thing? Is it number 1, hydrant, or number 2, eggplant? One more time, please. This thing is generally installed in public areas, including streets. It is generally red, and firefighters use it to get water. What is it? Number 1, hydrant. Number 2, eggplant. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 1부에는 추첨을 통해서 5분께 비타민C 세트를 보내드리겠습니다. 그리고 혹시 당첨됐는데 어떻게 확인하는지 모르시면요. 당첨자는 모닝스페셜 홈페이지 선물 게시판에서 확인하실 수 있고요. 홈페이지에 주소를 남겨주시면 준비한 선물을 저희가 보내드리도록 하겠습니다. 그리고 저희가 유튜브 라이브 스트리밍을 하고 있습니다. 유튜브에서 EBS 라디오 공식 채널을 검색해서 들어오시면 되고요. 모닝 스페셜 1부 9시까지는 유튜브를 통해서도 라이브로 보실 수 있습니다. We have more interesting stories with Walter in News Focus after this song break. Let's listen to Lenny Kravitz. It ain't over till it's over.